Hello, good morning. MPF party kamra choagali witness day din de Jammu di ma de Chief Minister ke welcome gora laga program de Nagaland Chief Minister Nifirio Bragwase ke Nagaland Legislative Assembly kanbra March 2 de budget session lwa laga humoi de Fandia Naga territory kane interim body banabo kane ek toile pass kuribo goyase. Taibra gushi ki interim body doile election noloa akide exal kani takibo goyase. Chief Minister ba gushi ki legislation doile parliamentary act nohoi idu doile state act ase goigana janai dishe. Manipur de Kuki aro Naga majo de chamala ola laga opor de innocent IM kan brachagali witness said in the press statement issue gulisha. Incidents de Kuki militants involved thakia aro Indian security force laga security labs wa laga opor de takan go ase ki idu doile human rights aro law violation ase go ase. Statement de gushi ke frontal organizations kan bra Statement de goyase ke Kuki frontal organizations kambra misrepresentation gora laka opore reject kurishe aru goyase ke chamala olado hoile tangu naga manu ke assault gora biche de hi hua laka ase goshe situation laga faida uthai kana Kuki militants kambra tangu naga khan laka court ke target kurishe goshe Statement de aru illich kuri ase ki Indian security force kan doile Kuki militants kan logote coordination kuri kana tikishe goy ase Takambra accuse kuri ase ki idu do hoile law and order peace kuri ase wase Kuki organizations kambra hatsa hua piche de victim kuri ase goy ase aru takambra blame kuri ase ki innocent IM laga modapra tangu naga group khan bra hi itu hatsa doile hobule di ase goina kwa laga opor de bi innocent IM kambra criticize kurishe Prime Minister ke representation Kuki manu kambra tia opor de kuishe ki idu laga actual events doile inaka hua nai kushe innocent IM kan bra hatsa opor de janai dia ase ki idu doile ekta serious human right concern ase ko ase kode security force kan bi impartiality kuribole fail hoishe ko ase idu do hoile naga manu khan laga khilaf de aggression kora laga ekta example ase kushe Mukukchung de Badran Mantri Matru Vandana Yushna beneficiaries kange scam hua laga opor de district program officer Mukukchung bra public kange hushar thakibo karne janai dishe District Program Officer Emily Younger ba kwase ki scammers kando hele government official bank representative noile authorized personals kan banai gena PMMVY beneficiaries kan ge personal details kan Aadhaar card noile bank details kan do hele mangi ase wase hidui noi kana dai kan bra beneficiaries kan ge call kuri gena noile SMS noile digital message kan pathai gena suspicious link kan de click kuri gena nijo laga private details kan do hele share guru bole hoy ase kwase Officials pa kwase ke scammers kan do hele beneficiaries kan laga exact details kan do hele palba jane ase kwase idu kan do hele sob misa laga ase kwase Emily Younger bra beneficiaries kan ge urge kuri ase ke hushar thakibole laga janaise aro nijo laga personal details kan financial noile banking informations kan unknown manu kan ge nidibole nohele unverified link kan ge click nokuribole laga janai dishe Taibra aro public kan ge advice kuri ase ki chidi inanga laga communication kan takishe kule do hosa laga bi hoina noi idu kan verify kuribo karne government department nohele bank officials laga guidelines de contact kuribole laga janaise Canada de ekta school ke shooting hua ke 10 jon manu ke morai dishe ko ase aro at least 25 jon manu ke jokam baishe ko ase 10 jon manu muri jala de ekjon do hoile accused manu thakishe koina police kan bra janai dishe Police kan bra ko ase ke accused to hoile maiki thakishe ko ase tai laga dead body to hoile school laga bahar de jokam bai gena muri gena baishe ko ase chuijun manu do hoile school bitor de morai dishe aro ekjon do hoile hospital ja same de muri jaishe aro duijon do hoile resident de muri gena thakishe ko ase aro duijon manu do hoile bishi bia bra jokam ba karne airlifted kurishe koi kana janai dishe Ajila kobor do iman dake rakhi dia ase chiti kumba manu nutun sai takile morom bra subscribe kuribe like aro share kuri dibi koina request kuri dia ase so manu ke thank you